Okay, students, মই আজি এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ অংক লৈ আহিছো, মেথছ এটা লৈ আহিছো ক্লাছ 12 determinant chapter 2. I have taken a very important sum from class 12 determinant chapter mathematics, that is mathematics. The value of I have to calculate the value of x from these determinants. Okay, determinants is just determinants ki first ami janbo lagbo je determinants are it is a scalar value. Okay, determinants is a scalar value which is calculated from a square matrix. Okay, that is clear. Determinants হল scalar value এটা যার কার scalar value কোৰ পৰা পাম এটো square matrix ৰ পৰা পাম square matrix মানে হল যে যত ৰ আৰু কলম কি হ'ব ৰ আৰু কলম ইকুৱেল থাকিব যদি দুটা ৰ থাকে তেতিয়া তাতে কি লিখিব লাগিব দুটা কলম থাকিব লাগিব which is called second order square matrix. Okay, যদি তিনটা ৰ থাকে তেতিয়াহলে তিনটা কলম থাকিব লাগিব আমি হেতু কি কম third order square matrix like this way. Okay, now I am going to solve this determinants and to calculate the value of x আমি এই determinants সমাধান কৰিম তাৰ কাৰণে যে x ৰ ভ্যালু নিৰ্ণয় কৰাৰ কাৰণে. Okay, likewise 2451 is equal to 2x 4 6x by using property of determinants of ধর্ম ব্যবহার করে আমি সমাধান করব 2 into 1 2 minus 5 into 4 20 is equal to twice x into x. It is twice x square minus 6 into 4 24. Twice x square minus 24 is equal to 2 minus 20 is equal to minus 18. It is minus 18. Twice x square is equal to minus 24 become plus 24 minus 18. Twice x square is equal to 6. X square is equal to 3 and x square is যদি আমি বর্গমূল লও it means 3 এর বর্গমূল লও 3 এর বর্গমূল ললে আমি পাম x is equal to plus minus root 3 তার মানে এই ডিটারমিনেন্টস টুত x এর মান কি হবে 3 হবে in this determinant the value of x will be plus minus root 3. Okay, students, যদি মোৰ পেজটো মোৰ ভিডিও বিলাক ভাল লাগিছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে মোৰ পেজটো ফলো কৰিব কমেন্ট কৰিব and I will try my level best to give more and more informative video.